It says that there's you lost access to your Facebook, but that's okay with me. I don't know. Are you seeing that too? Let me try. Yeah, you just go back. Yes, it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. أول شفتي وين السلام يا. ما حد كسر وتان شو يجيني Abdullahi iyo cards waxay leenahay soo dhawaada waad mahadsantihiin dhammaantiin meel baad joogtaan sidaad waqtiga mataqaana inoo siisaan iyo mataqaana iyo sidaad mataqaana inagala soo qayb gashaan baa lifeka maalinta talaada ah marka idin soo dhaweynaya kort soo dhawow in Somali we say welcome soo dhawow So do soo dhawow we'll practice later. Well, that's okay. In plural, we call so dhawaada. So doada. So dhawaada, yes. You're gonna practice later. We will practice later. I noticed that usually you stream to your Facebook, your personal Facebook, and it's not working today. So if you wanted to, I don't know if that's important. If it is, you might want to go onto Facebook and share the Red Eagle Facebook to your personal Facebook. You don't have to. That's one thing you could do. So Thank you for joining us, everybody. Happy May. Happy Tuesday. waad ku mahadsantihiin qof walba nagu soo biiray bil waxaan rajaynayaa farxad leh iyo maalin farxad leh oo maalin talaado farxad leh. So we have been very busy at Red Eagle Law. waayahan waa busy aan iska yaranahay saan wada dhannahay team Red Eagle Law. Thanks to Abdullahi's outreach, we are representing some diversity visa selectees from Somalia who are attending interviews at embassies across the world. wuxuu dhahay wuu ku mahadsan yahay Abdullahi siduu mataqaanaa u matalo dadka immigrationka khaasatan dadka DB lotteryga ku guuleystay ha ahaadaan kuwa Soomaali joogaan ama ha ahaadaan kuwa yacni daafaha dunida meelba ka joogaan. Let me remember, we've got a small group lawsuit for Djibouti, Mumbai, Tanzania, and Malaysia. Yes. Am I forgetting one? No, that's all. Yeah. I think Nairobi. That's funny. We have two groups in Mumbai. Oh, that's why it was confusing. Yeah, two in Mumbai. And then I think we have some individual cases also. So yeah. I'm really excited that we are able to help the Somali community in this difficult space where they go into administrative processing. And hopefully we can get some visas and get some folks in the US, get some new immigrants. Sure. Horta wuxuu dhahay waxaan ku faraxsanahay inaan caawiyo dadka Soomaaliyeed meel bay joogaan haddii noqoto kuwa lottery ku guuleystay haddii noqoto kuwa mataqaana maxaa la jiray dacwadaha caadiga sidoo kale maxaa la jiray hadda waxaan gacanta ku haynaa group lawsuudyo badan group lawsuud waxa dad isku yimaaday oo dacwad ka furtay keisaskoodii yani ku raagay safaaradda haddii ahaan lahayn DV lottery iyo ama dacwadda caadiga ah marka xiligan adag iyadoo lagu jiro inaan sidaa dadka u caawino ama mataqaana kaga faa'iideyno aan xaqooda lasoo dhicino wax mataqaana maxaa la jiray yani aad ugu faraxsanaa waayo leeyahay. Okay, so is there anything you wanted to talk about, or do you want to go straight to questions? And our last live, we were trying to talk about the new DV lottery winners 2025 and how they are going through to do their process, which is to DS 260, and we are going to remind them later. So
we are now going ahead and to answer some few questions now we have. And yeah, we also remind them that we are gonna have one and a half month that those who are DV winners in 2024, if they want to hire us, they just have a small few. window. Yeah. Yes, so please I'm be glad you said careful. that. Mhm, I've got something to say that you can translate. sure, We do not want to wait to the last minute to file a mandamus lawsuit for a DV selectee stuck in administrative processing. The time to do that would be now and June, and that's it. It's over because lawsuits are not fast. sure. Een, sidoo kale waxaan rabnaa inaan xasuusino dadka mataqaana lottery ku guuleystay 2024 ah interviewga maray safaaradda mataqaana ka sugaya in fiisa la siiyo haddii u baahan in loo suud qabsadaan waqtiga ugu habboonaa hadda joogtaa iyo maxaa la dhihi jiray bisha soo socota waa intaas inaa kaga faa'iidaysatid loo suudka si dhaqso mataqaana kuma socdo like 1 month gudaheed loo suud laguma soo gabaygabeeri karo 2 bilood gudahood laguma soo kordhin karo markii uu yartahay wuxuu u baahan yahay 3 bilood iyo ka badan marka hadda iyo juunta soo socoto waa meesha mataqaanaa windows ama albaabada ay u furan tahay inuu qof walba qabsado khaasatan dadka DB 2024 ka Okay, so yeah, Yeah, I said that. We can jump into questions if you want. sure. Deeq Axmed Siraaj, assalaamu calaykum saaxiib cabdi waan ku salaamay labadiina walaal waxaan maray interview April 24 and Deeq Axmed Siraaj said I'm greeting you guys and I did my interview in 4 April 2024. Uh-huh. 5 weeks ago, 6 weeks ago. Yeah, 6 weeks ago. So deeq su-aashaada waa ku mahadsan tahay laakiin waada dhamaystirin interview markii bisaad noo sheegtay so inaad waxaan jeclaan lahayn inaad mataqaana dhamaystirtid su-aashaada we would like to complete your question. You just said that you done interview on 4 April 2024, so we'd like to complete your question please. uh, thank you Deeq. Okay, so I think it's premature for a DV to file a mandamus lawsuit only 5 weeks after their interview. And So I think that this is one that if he's going to do a mandamus, it needs to be in June, not now. Let's give it a little bit more time. Sure. deeq walaal sidaad su-aashaada ku sheegtay waxaad martay 4 Abriil interviewga weli maada gaarin ama keeskaaga muuqaan gaarin xili mataqaana uu qabsado ama lawyer uu hire garaysto mataqaana uu kaga doodo waqti yani mandamus loo soo qofka waxa weeye wuxuu qabsan karaa inuu fiisaha kasoo dhacay uu ku doodayo yani bilaa yani wax la-aan yani no reason in lagu haysto qofkii delay oo mataqaana no reason iska camal weeyaan so keeskaaga weli mataqaana maxaa la dhihi jiray muu gaarin so marka waxaad tahay dadka qabsan doonaan June bisha soo socota dadka uu mataqaana u furmi doonaa tahay dadka ka horeeya hadda qabsan karaan March iyo wixii kasi dambeeya hadda u furan tahay inay qabsadaan. Okay, next question. Somali. Waxaan ahay 65k waxaan ahay currently India waad mahadsantahay in badan wax badan waa idinka faa'iiday. We also appreciate you Somali. Somali said my case is 65k and I'm current now. So, and I always watch you guys and I gain a lot, about your every Tuesday live. So I appreciate you. So we also appreciate him, and we will help you always. And we here to answer your question, Somali. Right. Thank you. So he's a DV 2024, and he is correct that 65,000 is current for Somali. Yes. All cases Sure. up to 67.5. So that is correct. However, he's at the higher end of that. So I would not expect
an interview in July, I expect like his best hope would probably be August or September. Yeah. Somali waxaad tahay maxaa la dhihi jiray current waa sax laakiin interviewga waxaan rajaynaynaa maxaa la dhihi jiray inuu noqdo maxaa la dhihi jiray July ama August ama September inaad mataqaana interview laga qaado which is like bilaha ugu dambeeya inay tahay. Okay. Uh, mhm. From okay from Instagram. Okay. Iqra walaal maxaa looga hadlayaa live-kan. Okay. And she asking about what are we talking about this life. Um, let me give her the answer. Okay. Walaal waxaan kaga hadlaynaa live-kan waxyaabaha quseeya immigration maxaa la dhihi jiray howlaha ku saabsan immigrationka sida like socdaalka Mareykanka weeyaan haddaad tahay qof mataqaanaa safaaradda ama safaaradaha interview ka maray ama safaaradda wax ka sugaya dacwad u furan tahay ama haddaad tahay qof DB lottery ku guuleystay ama waxyaabahaas mataqaanaa tahay qof mataqaanaa in laga caawiyo u baahan waxaasaan kaga hadlaynaa waxaana kaga jawaabaynaa dadka mataqaanaa howlahaas ku jira su'aalaha ay qabaan. Great. Somali, he said again, and before I go to my interview, what are you gonna, what advice are you gonna tell me now? What advice do I have before you go to your interview? Yes. To take all your documents, be prepared to tell the truth to the consular officer. Don't be nervous. There's no reason to be nervous. And let's hope everything works out. Everything will be okay. Walaal qaado warqadahaaga oo mataqaanaa ama documentskaaga qaado beenna wax lahaas ku sheegin maxaa la jiray wax walbaad sheegaysa daacad ka ahaw qof qalqalin ha noqonin qof mataqaanaa degan noqo oo mataqaanaa maxaa la jiray wax walbo labadiina kaga jawaabi karaa consulka. Thank you, courts. You're welcome. And again, Dad Ahmed Sifat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, for April, Addis Ababa Embassy, US, marka approved baan ka soo qaatay, laakiin case numberkayga hadda waa ready. Markaas 7 May bay isoo direen si interview. Okay, and that said that, and he did his interview on 4 April 2024 in Addis Ababa. And again, they just give him, they told him that he was approved, but later on, and 7 May, they just send him again a pre-interview notification. They sent him what did they send him on 7th of May? To come and do another interview. That's interesting. That does not happen very often. It could be that the consular officer made a mistake at the first interview and forgot to ask you some questions. Taasi waa mataqaana mid xiisa leh laakiin waxaa laga yaabaa in consulka ka qaada interviewga inuu ilaabay waxyaaba qaarkood inuu ku weydiiyo sidaa darteed laga yaabaa mataqaana inuu mar labaad kaaga codsaday inuu interview uu ka qaado soo laabo interviewga. Do attend the second interview. Marka waad ku khasbanta inaad aadid interviewga labaad ay kaaga codsadeen inaad martid safaaradda waa inaad tagtaa go ahead. Okay, English. I had my visa interview on April 2nd, Manila. During the interview, the consular officer provided me with a DS 5535 form, placed my application under administrative processing with a 221G notice. Subsequently, I received instructions to send in my passport, which I promptly did. Currently, my application remains under 221G status. I would appreciate any information or updates you can provide regarding my case. Is there anything further I need to do at this point? What is your visa category? Are you...
I suppose so. Salahuddin Mohammed Osman walaal fiisa category-gaaga maxaa waaye? DV. Okay, so DV 2024. Yeah. I would. Okay. I would recommend a mandamus lawsuit for you, but it's too early right now. But at the same time, you also face the deadline in September. So I would say look seriously at a mandamus lawsuit for June. Not now, but June. Next month, let's talk Um, about that. yeah. You see, they also have my passport. Okay. You did translate what I said, and then I'll go to that. Yeah, sure. Salahuddin waa ku mahadsantahay su-aashaada. Waxaad tiri interview waa martay, waxaad martay Abril labadeeda, Manila ku martay safaaradda Mareykanka ku taala Manila. yes 5535 lagu diray saa sheegtay. 21 oo ku jirta hadda weli kayskaaga wax isbedel ma lahan. Waxaad tiri maxaa lagula talin lahaa? Talada lawyerka waxay noqotay inuu ku dhaho waxaad qabsanaysaa mandamus lawsuit, laakiin hadda maahan. Abril baad martay. Waxaad u baahan tahay June inaad qabsatid lawyer oo mataqaana maxaa la jiray hadda ilaa intaas aad kusii jirtid. Okay, and so for this question, they also have my passport. Let me tell you why that happened. Translate. Okay, sure. Baasaboorkayga ay haystaan aad tiri, waxaan kuu sheegayaa sababta ay haystaan. Embassies that handle administrative processing every day, like a lot of embassies in Africa and the Middle East, they know that administrative processing can take a very long time, and so it is not necessary to collect the passports. Embassies like Manila that do not see a lot of administrative processing, they do not recognize that. That embassy does not realize how long it takes for the SAC office in DC to do administrative processing. So I imagine they collected the passport because they're ignorant. They do not ignorant in bad way, like they don't have the knowledge that we have about how long it takes. Inta badan safaaradaha Mareykanka ee ku yaala Asia, dadka markay interview ka qaadaan waxay siiyaan baasaboorkooda soo celiyaan sida caadiyanba. Waxay og yihiin ama la socdaan processka uu qaadan karo xaggu la egyahay ama fogaantiisa. Marka qofka loo diro formkan DS 5535 ay kamid tahay. So waqti iska qaadan kartaa qof marka baasaboorkiisa u soo celiyaan. laakiin safaaraddan hadda aad ku martay Manila laga yaab inaysan mataqaana xoogaa la soconin, ma ahan inaysan garanaynin, way og yihiin wax walbo. Annaga waynana xoog badan yihiin ama dad kale way la socdaan wax walba safaaradda consulka wax walba la socdaa, laakiin waxa weeyaan waxay is leeyihiin intay mataqaana okay qoladaas inta badan dee Soomaalida ku badan tahay dadka baalkii loo diraayo foomkaas ku badan intana laga yaab inaysan ku badnayn, marka weli may qiyaasin ama xog badan kama hayana laga yaabaa inaysan maxaa la dhihi jiray waqti badan ay qofku ku qaadan saa darteed bas warka kala hareen. Okay. So Oh, is this one of your teachers? yes, Mr. John Wazir, he was my teacher, my English teacher. Okay. I'm Well, he greeting did a here. good Hi, job. Mr. John. Thank you, Mr. Mr. John Wazir. Thank you for doing a good job. Because of your skills teaching Abdullahi English, Abdullahi can now help Somalis immigrate to the US. So you have done a good thing. Thanks to him, Mr. John. Thank you. We appreciate you a lot. Yeah. Oh, He's that's your right. He student. knows English. He knows English, Yeah. right? Yeah, he knows English. Yeah, he's a Kenyan teacher, by the way. Oh, nice. He also my friend. He's my close Nice. friend. Yeah. Okay, we have an English Okay. question. On May 6th, I received an email from Nairobi indicating that I must decide whether I am ready to leave my family behind, and I replied that I am ready to leave them
After how long will they respond? And Can you فإذا translate? honey yeah. فإذا honey waxay tiri May 6deeda aan waxaa jira email ka helay safaaradda Mareykanka taasoo sheegaysa ama tusayso inay mataqaanaa inay decide gareynayaan inay mataqaanaa inaan ready u ahay iyo maxaa jira iyo inaan yani familkay inay iga tegi karaan inaan diyaar u ahay ama ogolaanayo iyo inaan mataqaanaa dib mataqaanaa like dad la kala celinaya camal weeyaan so choice qof la siinayo weeyaan inay mataqaanaa kala doorato in familka laga reebo ama inay mataqaanaa familka raacdo camal weeyaan so response aa laga sugaya ay tiri so how long it will take okay yani Right. response ayay mataqaanaa ay u dirtay I think so so waxa weeyaan ilaa intii qaadanaysay rabtaa inay ogaato go ahead. So different embassies take a different amount of time to answer an email. Nairobi is not great. I don't know. What do you think, Abdullahi? I'm thinking it's probably going to be a week before she gets an answer. What do you think? Yeah, and فايزة safaaradaha qaarkood ay ku kala duwan yihiin waqti ay soo jawaabaan laakiin Nairobi xoogaa waxay ku canta inay dhaqso soo jawaabto maalin uu fiil isbuuci iska qaadataa marka qaarkood anaga dhaqsayna uu sajaan marka qaarkood dee way iska dheeraystaa marka waxa weeyaan waa nasiibkaaga marna dhaqsay soo jawaabtaa marna dhaqsay soo jawaabto so laakiin isbuuci ku qaadan kartaa inuu soo jawaabo marba emailka la soco so Also, I think I sympathize with the difficult decision you're making there. I sympathize with that. It's sad that the State Department requires people to make very difficult decisions like that. yeah, they ask sometimes, to like they will tell you that you and your family, they are gonna separate you. Then will ask you one of them can go faster than the other one follows. Well, So which is not and good. if it's a DV, it's really frustrating because if your family is not issued visas this year, and then you petition for them, that's not a quick process because of the F2A category and the visa bulletin. It could take 2 to 5 years to bring spouse and children later. So it can be very frustrating. I don't know what the visa category is here, but I see Mhm. that situation a lot, and I think it's sad. And فإذا nooma sheegin physical category-gaaga physical category-gaaga haddana la soo wadaag la isticmaal lahayd laakiin de waa wax mataqaanaa dadka qalqalgelinaya weeyaan mataqaanaa qofka su'aalahaas camal ay dhahaan kala doorashadaas ama dadka in la kala qaado ay weydiistaan khaasatan qofka duu dhibi uu yahay waa dhibaatada ay leedahay qofka dhibi waqti ma lahan mar haddii qofna la qaado maxaa la dhihi jiray qof kalan laga celiyo familkiisa waa iska dhibaato badan tahay so Um, so yeah, she's DV. She's DV now, really. Oh, okay. Okay. Yeah. So it's a very difficult situation. If there's any way you could bring your family now, that's what you want to do because Come the again? delay and if there's any way to bring your family now, that's what you want to do because it's going to bringing them later means it's going to be much later. It's going to be 2 to 5 years. Yeah. So waqti badan ay ku qaadan kartaa oo mataqaanaa delay badan ay sababi kartaa 5 sano ama 2 sano iyo 2 sano ilaa iyo 5 sano ay ku qaadan kartaa delaygaas oo sababi kartaa marka hadda mataqaanaa wax dhama maaha so waa xaalad fiicanna maahan isku day inta dadaal kartid dadaalkaaga. Okay, could you please clarify the exact meaning of a case update in the context of my visa application? Additionally, if my visa status does not change, and I decide to pursue a mandamus lawsuit, what outcomes can I reasonably expect? Thank you for your guidance and assistance. And Translate. yeah. wuxuu dhahay ma kala saari kartaa yani way kala saari kartaa exactly waxa loola jeedo case update iyo maxaa la jira iyo contestiga ah ama waxaa la jira visa application so additionally yani wax yani oo mataqaanaa isheeg statuskiga qofkan yani okay meel waxaa jirta siyaaq laaya qofku wuxuu ka baarto waxaas weeyaan wuxuu ka hadlaya salafidiin marka wuxuu dhahay I decided to pursue a mandamus lawsuit what outcome can I okay haddaan raban inaan mataqaanaa mandamaska aan aado ama aan qabsado
maxaa outcome yani maxaa ii soo bixi kara ama expectationka oo laga leeyahay maxaa waaye ama rajada laga leeyahay ama damaska so waad ku mahadsan tahay Okay. sida mataqaana inaad karinayso iyo caawintaadaba. So for the first question, he's talking about when you go to the SEAC website and it says case updated on this day. Yes. Tan ugu horeyso uu ka hadlayo waxa weeyaan Salahuddin SEAC update waxa mar walba SEAC case-ka mataqaana update gareyso website waxaa jira oo SEAC la dhahayo taasoo ka hadlayo marka update lagu sameeyo case-ka. I do not attach a lot of meaning to that field because it could be manipulated easily just by sending an email to the embassy. It'll change it, it'll cause it to change sometimes. Just because you send an email to the embassy, that date changes. So I don't think that the case updated field is that important. Horta case-ka in lagu update gareeyo mar walba ma ahan wax mataqaanaa wax big deal ama deal weyn ma ahan ama xaalad weyn ma ahan laga yaabo email aad u dirto safaaradda in case-ka lagu update gareeyo waxna ay soo kordhinin ama waxna iska bedelin. Okay, the second question here. What are the outcomes you can reasonably expect? There are only two outcomes of a mandamus lawsuit. Either it does accelerate the final adjudication or it does not. It is our hope and our experience that many times it does accelerate the adjudication, but also there are times when it does not. So it's not a guaranteed solution, but it is improving your odds. Horta wax garanti ah ma ahan xaalad mataqaana xaaladaada oo garanti wax kaaga bedelaysa maahan mandamaska laakiin waa janiskaaga aa kordhisay mataqaana aad dadaashay yani aad boord iska jirtay labo waxa weeyaan laba shay bisaa kasoo bixi karto inaad guusha heshid ama inaad guuldaraysid ama yani labadaas unbay kaga soo jawaabi karaan qolada dowladda marka chancekan waxa weeyaan adaa kala garaysanaya inta badan dee waxa weeyaan dee qofkii mandamas loo soo qabsaday lower casekiisa haysta iyo qof aan haysan isku maxan ka dee laakiin kuma dhehen anaga boqolkiiba boqol aan kusinana ama kuma dhehen oo kiisaga lagu keenaya marnaba. I think that covers that question good, don't you? Yeah. So I think we should wrap up early today. What do you? Come again? Well, I want to wrap up early today. I have a lot to do, and I know you do too. We're both very busy right now taking care of really, we are clients. too busy. We are too busy. So, and yeah. Did you have another? We are not able to miss the live also. We are always, to make our clients or our community, our Somali communities, to give them their chance as we promised. So also we are busy and we have to do the live as we say as our schedule indicates. So and we did it right now. And is everybody okay with the new time? Have you asked the audience, are they okay with the new time, us being an hour later? Is that better? Yeah, sure. sidoo kale isbeddelaan sameynay saad u jeediin waxaan soo geli jirnay 2 sac markay tahay 8 xagga Soomaaliya markaa dhacdo ama Geeska Afrika laakiin hadda waxaan ku darsanay 1 saacadood 3 saacaan ka dhignay codsi badan oo ka imaaday dadkii mataqaanaa livekii nagala socday because of xilligaas waxaa kusaas inta badan xilliga mataqaanaa salaadihii oo cishaayiga joogo waxyaaba badan aad joogaan marka waxaan idin weydiisanaynaa hadday okay idinla tahay waqtigan maxaa la jiray haddaan u badinay saacadan ku darnay hadday still aa codsanaysiin in saacaddii waqtiga hor lagu soo celinayo iyo haddii meeshan aan kasii wadayno because of hadda waa 9-kaan soo galaynaa 9-ku waa xilli fiican aan isleeyahay qof walba salaadihii soo dukaday ama meelo waxweynayay ama iska fadhiyo ama xaafadiis iska joogo si mataqaanaa tartiib isaga daawan karaa livekiisa ama kala socon karaa barnaamijkeenan so haddaad okay ku tihiin waa sidaan ku wadayna haddaad okay ku aheenna mataqaanaa
dib aan celinaa ama dad codsanaysa in waqti lagu sii daro waan kusii dari karnaa caadi nala taala haddii also aad jeceshiin inaad bedeshiin maalinta talaado waa haddaad jeceshiin inaan ka dhigno maalin kale is okay waa raadin karnaa sidoo kale maalinta kale waa yani waa waqti aan qoraynaa waa idin raadinaynaa so waa audience-kaan karnaa inay mataqaanaa ay ku qanacsan yihiin maalintaan soo galeyno inay mataqaanaa caadi la tahay in kale waad mahadsantihiin dhammaantiina Okay, so I also give them that if this okay we always like that on Fridays they are like on Fridays like their weekend like Sunday then everyone have his own free time no one is going to work and no one is going to do anything that day so it's better if we do then yeah, and the day we are heading on Friday like let's say and Thursday night that okay. Friday So yeah you're thinking about moving it again, maybe? yes on that day Okay, well, let's talk about that later because I haven't thought about it. I like yes doing it on Tuesday because I do the other one on Tuesday for the Farsi, and sure so I don't know. I'll think about that. We'll talk about it. Okay, bye, everybody. okay then maalin wanaagsan idin rajaynaya dhammaantiina bye